Good morning, students. So today we are discussing ninth class biology. As we are continuing in the adaptations in ecosystems, in different ecosystems. So previous general characteristics we discussed, and so today we are going to discuss about adaptations in aquatic ecosystem. Adaptations in aquatic ecosystem. You know that aquatic ecosystem means the ecosystem which is formed in the water. So what is aquatic ecosystem? The ecosystem which is formed in the water, it is called aquatic ecosystem. So what are the animals and plants which live in the water and what are their adaptations? Let us discuss. So we shall study two different types of ecosystem in water. Again, water ecosystem is mainly classified into two different types. We know that the water ecosystem is broadly so divided into water ecosystem is divided into two main types, that is freshwater ecosystem and marine water ecosystem marine water ecosystem marine water ecosystem. So water ecosystem or aquatic ecosystem, so once you have a glance about this is so aquatic ecosystem is generally aquatic ecosystem is divided into two, that is freshwater ecosystem and marine water ecosystem. So when we take example for freshwater ecosystem, so for freshwater ecosystem generally we take ponds, lakes, rivers are the example for freshwater ecosystem, whereas ocean water is example for marine ecosystem. Ocean water is example for marine ecosystem. So here now when you take about these, all the living conditions are different. We come across variations adaptations in several organisms living in this ecosystem. You may know animals that live in water. Do you find in them any suitable characteristics adapted to live in water? Write a note on them. So what are the main adaptations which we see in the animals which are living in the water ecosystem? So general aquatic adaptations as can be seen structurally, so particularly body structure or like presence of some special hair spaces inside the body or presence of such structures that help organism to swim, float in water, to inhabit different levels in the water body. The main adaptation in water animals, in water plants, they are having air spaces. What we can say that those air spaces. So when you take the plant cells, those plants are living in the water. When you take the animals, those animals are living in the water. Those cells maximum filled with air. Why? Because those animals, that is aquatic animals or aquatic plants, they must be float in water. To float or to keep their body in different superficial or middle or bottom of the water, they are inside their cells are filled with air spaces makes them to float or swim in the water. This is the most important characteristics. So filling of cells by the air to float easily, to swim easily, either you take aquatic plant or animal. Next here, some animals bear specialized structure to swim, such flippers. So flippers
జనరలీ లైక్ ఏ వాట్ వి షుడ్ కాల్, మనము జనరల్గా తెలుగులో తెడ్డు అని పిలుస్తుంటాం. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ స్విమ్ చేయడానికి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లోపల మనకి ఏముంటాయంటే ఫ్లిప్పర్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఫ్లిప్పర్స్. యాజ్ ఇన్ టర్టిల్స్, మనం ఈ తాబేలు, తర్వాత ఈ తాబేలు ముఖ్యంగా మనం ఈ చూసినప్పుడు వాటి యొక్క ఫింగర్స్ మధ్యలో ఏముంటాయంటే a fleshy part will be expanded between the fingers, that is we can say clippers. They may help to the swim in the water. So fins in fishes. So we know that in Telugu vajalu we should call. So when you take this is the fish, and they have fins, vajalu. So like this, when you take, these are the called fins. These pins helps to the, so these are the pins, these are the pins, they help to the swim in the water. Similarly, when you take the turtle, so when you say this is the head and this is the body, and we can say that so there between their fleshy part between fingers, so this is called flippers, they help to the swim in the water. So fishes and dolphins have floaters in their body, special structure of the digestive system. సో డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లోపల మనకి గాలి తిత్తులు అనేది మనం వీటి యొక్క చేపలలో చూస్తాం. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లోటర్స్, అండ్ దే హెల్ప్ టు ది మేక్ దెమ్ టు స్విమ్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఇన్ ద వాటర్. సో నెక్స్ట్ హియర్ some of the plants, when you take microscopic photosynthetic organisms like phytoplanktons, here this word here you have to keep in mind, phytoplanktons. Phyto means plants, planktons means which live in the water and float in the and live in on surface of the water. So generally phyto means plants, you have to keep in your mind, and have droplets of oils in their cells that keeps them float. ఈ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ యొక్క సెల్స్ లోపల ముఖ్యంగా దే హ్యావ్ ద droplets of oil in their cells that gives them float. Larger plants have long broader leaves and flexible stems. The plants which are live in the water or which float in the water, the leaves are said to be like a ribbon shape, very long and narrow. So these are the some of the characteristics aquatic plants and animals, and some more. Let us discuss about in what way flexible stem is useful to the aquatic plant. So the flexible stem is makes to help to stem to move here and there in the water due to water currents, not to break, so that aquatic plant stems usually long, very long, and they are not thick, they are said to be thin. So the stems are the aquatic plants which are present in the water, they have usually the stem is long and thin, and they have totally flexible stem to move for the water currents here and there. అటు ఇటు కదలడానికి ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది, విరగకుండా. అందుకే వాటర్ ప్లాంట్స్ జనరల్గా స్టెమ్స్ పొడవుగా సన్నగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ adaptations. What once have a glance, what are the adaptations we can see that in aquatic ecosystem, mainly when you take the animals. So animals, when you take those cells are filled with air spaces because of they float easily in the water, and animals they have developed to swim flippers, particularly turtles, and fins, fins in Telugu vajalu, to swim in the water. When you take the plants, so usually aquatic plants they are also inside their cells filled with air spaces to float easily, mainly phytoplanktons which float on the surface of the water. They have the long and narrow leaves, and their stems is said to be very tall and what we can say thin. These are the most important characteristics which are live in the aquatic animals and plants. So let us discuss about marine ecosystem.
So usually marine ecosystem is nothing but ocean water example. Why? Because salt water. So this is you have to keep in your mind. So marine ecosystem, marine nothing example for marine ecosystem, that is oceanic water. So now what are the, we know that over the last 2000 million years, plants and animals life on the earth has continuously evolved from its simple beginning in the oceans to the complex existence on land today. So according to this, last 2000 million years, plants and animals life on the earth has continuously evolving. సో 2000 మిలియన్స్ ఆన్వర్డ్స్ నుంచి మనకు ఈ విశ్వం మీద ముఖ్యంగా జంతువులు మరియు వృక్షాలు అనేది ఈ పుట్టుకొమ్ము అనేది కంటిన్యూగా జరగడం అనేది ఉంటుంది. మరి నిజంగా చెప్పాలి అంటే లైఫ్ జనరల్గా ఈ భూమి మీద ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాటర్లో అని చెప్పవచ్చు. అంటే ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ and form life in water only. So water is playing major role for formation of first any organism in the water medium. So that here continuously number of organisms are forming so on the land. So it is no accident that protoplasm, a substance found in every living. So mainly which is the basis for the formation of organism is protoplasm. Proto means first, plasm means liquid. This liquid, because of having most important chemicals, it responsible to form into a single cell organism, then evolved into multicellular organisms. So there is a question in whatever of organisms first of all originated, means first of all single cellular organisms are originated in where means water media. But for the formation of single cellular organisms, which is the basic component, means protoplasm. By this protoplasm only surrounding cell wall is formed, then it form as a single cell which is having a life. They are called single cellular organism. For example, we can see from starting onwards till today we are studying single cellular organisms like amoeba, euglena, paramecium, yeast. So these are unicellular organisms. So our life also start with a single cell. So for example, let us take in a human being also, our life start with a zygote. Zygote is a single cell which is found in the mother's womb, but it undergo further divide and produce number of cells and form multicellular organisms like us. So in this way, the protoplasm should play major role for responsible to formation of organisms. So mainly in where the first organism is formed means in water media only. So the question and answer is in each place. And whatever organisms are first formed means in water media the first organisms are formed. Mainly single cellular organisms are formed. There is a question, example for which give example for which organisms are formed at first in this universe, means blue green algae. For this question you have to keep in your mind which organisms are formed in first in this universe, means blue green algae, BGA. So this is you have to keep in your mind which organisms are formed in this universe, means blue green algae, nothing but cyanobacteria. So the ocean covers a large part of the planet, we know that. So when you take water and earth, so earth is just 30% only, water occupies 70%. We know that the ocean covers large part of the planet, yet it remains a little understood place as the scientists have limited scope for the study habitats that lack physical boundaries a span of thousands of miles. Till today, scientists are not finding out the major habitats in why, because it is vast habitat. So particular because of it is a vast one, so maximum it occupies 70% in this universe. So still today scientists are identifying the main habitat.
Each form of marine life has become adapted to a specific area with a relative narrow variations in salinity, temperature, light. So the organisms which are living in the ocean water, they must adapt these conditions: salinity, temperature, light. These are the major factors which affect the life of marine organisms. Salinity means salt content, temperature, and light. These should play vital role for the survival of aquatic or particularly ocean or marine organisms, either they are plants or animals. So ocean can support the large bodies of squids and whales, and which has allowed them to evolve without the use of strong limbs for support. So ocean, these are adapted for particular ocean. Gained squids and whales already you seen that the biggest body containing aquatic animals, gains, whales, particularly, so which has allowed them to evolve without use of strong limbs for support. Nevertheless, salt water exerts enormous pressure on air spaces of marine animals, as the depth fluids like blood are practically incomparable. For every 10 meters pressure increased by 1 atmosphere. So here mainly because of in aquatic or aquatic habitat, mainly marine ecosystem, when we take, the salt content is more. So the organisms which can survive when bear these salt content, they can survive in this condition. So now let us take the pressure in for 10 meters when you go to the deeply. So the 10% will be increases. So you studied about in the chapter physical science, force, and what we can say, pressure. So now this limits our study ocean's depth. And now let us take secret of swimming. So swimming is the fundamental characteristic feature of aquatic animals. We know that swimming, maximum all aquatic whales, dolphins, and squids, starfishes, and maximum what we take, fishes and variety kind of fishes, all these have they adopted a addicted and developed a special fundamental characteristic feature is nothing but swimming. So it is most important swimming. Why? Because to survival. And let us take here and all, and mainly to when you take all sorts of the organisms thrive at high pressure. Some of them are even air breathing surfaces dwellers like us. Some seals can dive up to mile, some whales can go much deeper than that. So here, so due to some seasonal reasons, what happens during summer, winter, and there will be pressure will be changes, temperature will be changes, and what we can say, availability of oxygen also will be changes. So that pressure is increasing, what happens, so they may move from one place to the another place. When they face critical conditions, they move from one place to the another place in the water medium. So they have developed special equipments to move and to change their body structures. So this, all these animals seem to share the same secret. Instead of fighting the pressure,
they let it shrinks their lungs completely. Some oxygen remains in their lungs, but the most store in their muscles where it is needed. Their muscle tissue contain much higher concentration of oxygen binding chemical than our muscles. So here, because of not availability of water, because oxygen, because of availability of oxygen in the dissolved form. So this is the most important point. In water media, the oxygen which is present in the form of dissolved state, so they are also required oxygen, so that the oxygen present in the water is called generally dissolved state. So here, maximum all aquatic animals, they keep oxygen percentage in their muscles only. Those, they store oxygen in their muscles, they store oxygen in their muscles, and they have, because of they have oxygen binding chemicals. So moreover, shrinked lungs give deep diving mammals another big advantage. So shrinked lungs give deep diving. So when the lungs are shrinked, when the lungs are shrinked, ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ముడుచుకుపోతాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ టెక్నిక్ ఈస్ కాల్డ్ డైవింగ్. సో వై డైవింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? డైవింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ టు అవాయిడ్ అడ్వర్స్ కండిషన్స్. ఒక ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా అవి ఏం చేస్తాయి అంటే డైవింగ్ అంటే జంప్ అయ్యి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. కాబట్టి ఇలా డైవింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దే ప్రొడక్ట్ బై దిస్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దే కంట్రోల్ ఆల్ ది అడ్వర్స్ కండిషన్స్. So thus they does not have to flip first all this way down. It reaches great depth mostly by gliding effortlessly, saving its oxygen stores for the strenuous climb back to the surface. So మెయిన్గా ఇక్కడ ఫ్లిప్పర్స్ డైవింగ్ చేయడం వలన ఫ్లిప్పర్స్ డౌన్కి వెళ్ళిపోయి దే మే గో టు ది గ్రేట్ డెప్త్ మోస్ట్లీ బై గ్లైడింగ్ ఎఫోర్ట్లెస్లీ. గ్లైడింగ్ అంటే జారడం. ఇలా గ్లైడింగ్ చేయడం వల్ల మ్యాక్సిమం దే రీస్టోర్ ద ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో ఆక్సిజన్ దే మే రీస్టోర్ అండ్ దే మే again they may store the oxygen for again coming back to upper surface. ఈ విధంగా మనకి అవి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క ఫ్లిప్పర్స్ని అంటే డౌన్ చేయడం, అదేవిధంగా డైవింగ్ చేయడం వలన మ్యాక్సిమం ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ కానీ ఎనర్జీ కెపాసిటీ కానీ అలాగనే ఉండిపోతుంది. మళ్ళీ తిరిగి పైకి రావడం కోసం ఈ ఆక్సిజన్ ఎనర్జీ మరి ఉపయోగపడుతుంది. సో డైవింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ద డీప్ సీ ఫ్లోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెల్ బియాండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ డైవింగ్ మమ్మల్స్. ఇట్ ఇన్హాబిటెడ్ an incredible diversity of animals. So now the fishes even have lung-like swim bladders to control their buoyancy, ability to float on medium. Example, whales, seal, they move up in the water column by releasing gas into the bladder and inflating it, and down by reabsorbing gas into their blood. సో ఇక్కడ లంగ్స్ లైక్ స్విమ్ బ్లాడర్స్ అంటే ఈ చేపల్లో మనం చూస్తుంటాం ఒక బ్లాడర్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాడర్ గాలిని నింపుకోవడం మరి గాలిని వదలడం ద్వారా అవి జనరల్గా అదేమే ఈజీలీ స్విమ్. సో మెయిన్లీ దేర్ బ్లాడర్ ఫిల్డ్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ వైల్ దే రిలీజింగ్ అండ్ వైల్ దే filling. In both time they help to the movement for swimming. So and researchers have observed that such fishes hang motionless a few feet above the sea floor. A swim bladder does not shrink at depth because the gas inside is at the same pressure as the water outside, which means if that external pressure is suddenly decreases, the bladder will swell greatly.
When such a fish is brought up from depth, its swim bladder it stick out of its mouth. So when the bladder does not shrink at depth because the gas inside is at the same pressure as the water outside, which means if that external pressure is suddenly decreases. సో ఎప్పుడైతే లోపల ఉన్న ప్రెషరు మరి బయట ఉన్న ప్రెషర్ ఈక్వల్గా అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుందో ద బ్లాడర్ విల్ స్వెల్ గ్రేట్లీ. అంటే లోపల ఉన్న బ్లాడర్ ఏమవుతుందంటే ఉబ్బుతుందన్నమాట. సో బయట ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ బాడీలో ఆ యొక్క ఫిషెస్ కానీ మరియు వేల్స్లో కానీ సీల్లో కానీ వీటిలో బ్లాడర్ ఏమవుతుంది అంటే విల్ స్వెల్ గ్రేట్. ఇట్లా స్వెల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ బ్రాట్ అప్ ఫ్రమ్ డెప్త్, అంటే డీప్లో నుంచి బయటికి ఇక్కడ పైకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. బికాజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే వైల్ ఫిల్లింగ్ ఎయిర్ దే కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది డీపర్ లేయర్స్ టు అప్పర్ సర్ఫేసెస్. Marine animals must also regulate the interaction of fresh water and salt water in their bodies, especially developed kidneys, gills, body functions to help maintain salt concentration across membrane through osmosis. You know that osmosis is a very most important word in scientifically. ఈ మెరైన్లో ఖచ్చితంగా ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఖచ్చితంగా మెరైన్ వాటర్లో సాల్ట్ అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సాల్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా అక్వాటిక్ యానిమల్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ మెరైన్ యానిమల్స్ దేర్ బాడీని కంట్రోల్ చేసుకోవాలను. ఒకవేళ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆస్మాసిస్ అనమాట. అంటే ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి, లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్, లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే బాడీ ముఖ్యంగా ఇవి బీటా కాన్సన్ట్రేషన్ అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళ బాడీలో కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ సెల్స్లో కూడా సాల్ట్ కాంటెంట్ సేమ్ ఉండాలి. సో బీటా సాల్ట్ కాంటెంట్ సేమ్ ఉండడం, మరి ఇక్కడ కూడా బాడీ లోపల కూడా సెల్స్ సాల్ట్ కాంటెంట్ సేమ్ ఉండడం వలన సాల్ట్ కాంటెంట్ బాడీలో పెరగదన్నమాట. ఎందుకంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఒకవేళ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల సెల్స్ లోపల సాల్ట్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉంది అనుకో, అప్పుడు ఇమీడియట్గా బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి అదేవిధంగా బయట తక్కువ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమే అవుతుంది, ఎందుకంటే లోపల ఉన్న సాల్ట్ కంటెంట్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో ఈ విధంగా ఈక్వల్గా ఉండేదానికి మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆస్మాసిస్ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే సాల్ట్ కాంటెంట్ ఒకవైపు తగ్గినప్పుడు సో అక్కడి నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో సాల్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువగా ఉంటుందో, సో ముఖ్యంగా వాటర్ బాడీలో తక్కువగా ఉంది అనుకుందాం, చేపల నుంచి వాటర్ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాటర్ బాడీలో ఒకవేళ తక్కువ ఉంది అనుకో, వాటర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు వాటర్ బాడీ నుండి ఆర్గానిజంలోకి వస్తుంది. అంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంటే సీ వాటర్లో, అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, జనరల్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే వాటర్ బాడీ నుండి అక్వాటిక్ ఆర్గానిజంకి వస్తుంది. So finally the osmosis means the movement of the ions or water molecules from low concentration to high concentration. నెక్స్ట్ హియర్ ఎనిమల్స్ సచ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. యానిమోన్స్ ఆర్ వార్మ్స్ టేక్ ద గ్యాసెస్ త్రూ దేర్ స్కిన్. మొబైల్ ఎనిమల్స్ యూజ్ గిల్స్, even lungs take oxygen from water and air. All animals in the ocean సో
sea anemones or worms take the gases through their skin. Mobile animals use gills, even lungs, to take oxygen from the water and air. All animals in the ocean releases carbon dioxide into the water waste, which is then used by plants to produce energy. All animals in the ocean release carbon dioxide into the వాటర్. సో ఎనిమల్స్ అన్నీ కూడా మన మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అక్వాటిక్ వాటర్ లోపల ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డిజాల్వ్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అక్వాటిక్ అంటే వాటర్లో నివసిస్తున్న ఎనిమల్స్ అన్ని ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ విడుదల చేయబడినటువంటి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను వాటర్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ తీసుకొని ఫోటోసింథసిస్ జరుపుతాయి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒకటి ఏంటంటే టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ వ్యారీ డ్రామాటికలీ బిట్వీన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ద ఓషన్ ఫ్లోర్. మెరైన్ లైఫ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ మెనీ అడాప్టేషన్స్ టు ది వేరియేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. మెనీ మెరైన్ mammals have blubber for insulation from the cold. Some fishes have an antifreeze like substances in their blood to keep it flowing. So it is interesting to study the dramatically different adaptations in marine life on vertical scale in the water. Animals and plants living in a surface waters have access to high nutrient level, increases temperature, reduced pressure and more light, and therefore lack the adaptations of deep sea creatures that must live in high pressure and cold dark water with scarce nutrients. So marine life has adapted to an incredible variety of conditions, habitats. Barnacles and mussels have have developed have developed mechanism that allow to cling rocks in environment where they might otherwise be easily washed out by స్ట్రాంగ్ వేవ్స్, బ్రైట్లీ కలర్డ్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకునేది అంటే ఈ బార్నాకిల్స్ అండ్ ముజల్స్ దే హెల్డ్ ఫార్మ్లీ ఆన్ రాక్స్. సిమిలర్లీ యూ టేక్ క్లోన్ ఫిష్. These clownfish have adopted symbiotic relationship in which anemones to protect both the clownfish and the anemone from predators. సో ఇక్కడ ఈ క్లోన్ఫిష్ మరియు సీ యానిమోన్ ఈ రెండు కూడా సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్ అవుతాయి. యానిమోన్ ఏమో జనరల్గా ఈ యొక్క సెడెంటరీ ఎనిమల్, దీన్ని ఫిషెస్ తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే యానిమోన్ అనేది సెడెంటరీ ఎనిమల్ అంటే స్థానబద్ధ జీవి, అంటే ఒకే ప్లేస్లో ఉంటుంది. మరి దీన్ని ఎవరు తీసుకెళ్తారు, ఎవరి దగ్గర ఉంటుందంటే క్లోన్ ఫిష్ టు ప్రొటెక్ట్ బోత్ క్లోన్ ఫిష్ అండ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా యానిమోన్ ఫ్రమ్ ప్రెడేటర్స్. ఈ యానిమోన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రెడేటర్స్ క్లోన్ ఫిష్ అండ్ ద యానిమోన్ ఫ్రమ్ ప్రెడేటర్ నుంచి కాపాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో సమ్ వేల్స్ అండ్ హెర్రింగ్ గల్స్ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ద ఎబిలిటీ టు ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, ది ఎబిలిటీ టు సర్వైవ్ ఇన్ ఏ వెరైటీ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇవి చాలా సుదూర ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా వేల్స్ అండ్ గుల్స్. సో దీస్ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు మూవ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సో మెరైన్ అడాప్టేషన్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ mainly symbiosis, camouflage, defensive mechanism, behavior, reproductive strategies, contact and communication. Like most other systems on the earth, adaptations, environmental conditions like pressure, temperature, light, salinity. So these finally, what are the adaptations? We can see that in marine adaptations means symbiosis, camouflage, defensive behavior, reproductive strategies, contact, communication, and these are the most important adaptations the animals which live in the
The plants which live in the water, they can adapt. So next,